U današnjoj epizodi idemo na ostrvo koje je opremljeno tako da pretrpi nuklearnu katastrofu. It's really ghost town. Are we gonna get arrested? This is the main question. Obići ćemo prelepu pećinu, grad duhova, ulaziti u minska polja i bunkere. It's not allowed to take pictures. Ja sam Miloš Prelević i ja putujem i živim u mom kamperu zvanom Kombina, a ovo je misteriozno Sazan ostrvo u Albaniji. Uživajte! Na ovu turu idemo s mojim prijateljem Kostom, koji se inače bavi ovdje zaštitom ptica u jednoj organizaciji zvanoj Popnea. Idemo sad njega da upoznamo i ekipu s kojom ćemo danas da putujemo. Say my name is Costa. I have to say hi, no? You don't have to. Okay, hi. My name is Costa and I work for the protection and preservation of nature in Albania, Popnea, it's shortly. And I work for the Moxil project since 3 years now. And for the conservation of the moxie, one of the most endangered species in the world. And I work too on the environment protection for the marine turtles and the nesting area of them. And that's all. And where are we going today? And today we are going in Sazan. A posle balkanskog doručka krenuli smo sa pripremama. Pokupili smo sve stvari i započeli naše putovanje na Kostinom čamcu zvanom Researcher 2. I definitivno nema ništa lepše nego biti na otvorenom moru. Prva destinacija je Hadži Alijina pećina, nazvana po legendarnom albanskom piratu iz Ulcinja. Ova pećina izgleda nerealna i pod vodom i nad vodom. Ova pećina baš dobro izgleda. Postavite tu masivnost. Inače ovi bolderi ovdje, ove stene koje se tu vidite, navodno pre nekih, hajde lupiću, 20-30 godina, lokalni šerif, policajac, da kažem, razne od cijelu tu zonu, ceo gornji deo kako bi zatvorio ulaz pećinu, jer su tu dolazili krijumčari i tu su se skrivali. I delimično je to uspeo, ali kao što vidite, jedan deo i dalje prohoda. Ajmo još malo da vidimo što ima pod vodom. Posle kratkog izleta u pećini, otišli smo na famozno ostrvo Sazan. Ovo ostrvo se nalazi u Valonskom zalivu, bilo je naseljeno još u antičko doba, a kroz vekove su ga kontrolisale različite sile. Tokom hladnog rata Sazan je imao stratešku vojnu važnost i bio je korišćen kao baza. U doba komunističke vladavine u Albaniji, ostrvo je bilo zatvorena vojna zona. Na njemu su se nalazili vojni objekti i bunkeri. This is the base of the Navy. It's not allowed to take pictures or videos here. If they see your cameras that you are filming, they will take away and you go to prison. I'm not sure how much are you joking about. No, it's for real. If you film this base here... That's the base over there? Yeah, that's the base. Okay, we're going to prison. Yeah. Okay. Sorry. Danas je Sazan delimično otvoren za turiste. Iako još ima vojnih instalacija, ostrvo postaje popularno zbog svojih prirodnih lepota, čistog mora i istorijskih lokaliteta. The tourist forgot where was the big ship anchoring place, and they entered to the military zone. And now they have problems. So we're going to the school first, right? Yeah, the primary school is the first one. But there were no civilians here before. No, there were civilians. Were families of the soldiers. Military. Yeah. They used to live here. They had schools. They had hospital. It was like a city here. It's really a ghost town. Are we gonna get arrested? This is the
This is the main question. From starting to the end. Kao što vidite i ovdje su bunkeri postavljeni, bukvalno stoji bunker i dole, vidim još jedan bunker koji tamo gleda na ovu predivnu plažu. Prevrtano izgleda. Na ovom ostrvu od skoro 6 km kvadratnih ima preko 1700 bunkera. Costa, are you looking for the mines? Yeah, just checking if it is true or not. I brat Costa nas vodi kroz minsko polje. Costa, are we in a minefield? Maybe yes. Maybe, You know the TikTok. maybe they don't talk 50-50. Yes, very safe. 50-50. Give me one idea what was that. What do you think it was that? It's a bunker. You think it's a bunker? Yeah. It's not a bunker. This is the water inside the island. What? Because the island didn't have resources of water, and this collected the water during the winter, and they can use during the summer. Really? All these tunnels, in all the islands, it's full of water now. A onda smo stigli do škole, koja nažalost baš žalosno izgleda u ovom stanju. Baš onako jako spooky izgleda, ali mnogo brutalno. Mislim što najgore nije ni puno godina prošlo od kad su oni svi napustili ovo ostrvo. Ali već vidim da ovdje mogu da se snime neki horror filmovi. From the grenades is the simple things that you remove from the grenade. Oh. So is there a lot of ammunition around the island? I think still remaining. Inside the brushes, maybe they have still remaining. Look, this was on the street. Imagine what's inside. Yeah. My friend Clyde, he had a family here, and today he came with us to visit his father's house. Three of the most important buildings here. He was at the third one. Na shpjegoj pak a shumë që sa vite ka qenë babai këtu? Ka vitin 90 deri në 97. Ka qenë këtu. Ka qenë këtu. Okej. Edhe kanë qenë me familja? Po, me familje. From 90 to 97 his father was here with the family. Kështu tjetër, çfarë mund të na thosh tjetër? His sister was born here in the island because we will visit. It had a very big hospital, and most of the people that were here living with the family didn't need to go in Vlora to give birth. The hospital was here. Evo vidite, u ovim zgradama su živjele takozvane budže, znači kao neki generali, admirali, ne znam ja šta. I oni su u principu sa ovim zgradama imali i najlepši pogled na more, na Vloru. Pa jeste vi sad ovo, sad zamislite sa jednu od ovih zgrada kako to predivno izgleda, nevjerovatno. Zbog svoje specifične topografije, klimatskih, hidroloških i geoloških uslova, ostrvo karakteriše jedinstvena vegetacija i biodiverzitet. Nažalost, i na ovom ostrvu se očekuje gradnja luksuznih hotela, čime će se uništiti ovaj jedinstveni biodiverzitet. A mi sada idemo da vidimo kako se vojska provodila na ovom ostrvu. Apart the hard military life, they had even beautiful days. They had the theater here. Join inside. This is the theater. Here was the room of the theater, and our part here was for let's say the VIP zone, a very important part. Sad ovo gdje idemo je kuhinja i fora je u tome što nijedan od stanova nije imao svoju kuhinju,
nego se sve bukvalno spremalo na jednom mestu i svi su zajedno jeli. Costa, why didn't they have the... Cheers. Vodka. Vodka. Cheers. You go first. Evo vidite, jako puno ima tih ostataka starih flaša, mnogo zanimljivo. Sad ćemo da vidimo tu kuću kako izgleda. The favorite drink here in Leiden was vodka. And red wine and raki. You have, I think they were very drunk all the time. Look at this. This was the main place where they had the tables and they eat. And here it was the kitchen, and the waiter took the food from here and served to the tables. Pokušavam da shvatim kakvo je druženje bilo uopšte ovdje. Gledam, ovdje ima taj bioskop, teatar, ovdje je kantina i svi se tu skupljali da jedu, znači svi su jeli na jednom istom mestu, pili, družili se i deluje mi baš predivno i pazite ovo cveće okolo, deluje baš nerealno i onako pokušavam u glavi da zamislim taj, šta je to tad bilo, socijalizam, komunizam, nisam sam siguran te je to neko druženje, ajde da kažem, bilo i obavezno, tako da baš mi deluje brutalno, ali ne mogu da shvatim koliko je bilo dobro ili loše, ali deluje mi da je njima ovdje baš bilo dobro. Costa, what is this? This is the main hospital. If you see the signs there, look, it was the hospital. During the 1997 this was destroyed with dynamite because it was a civil war, and due that it was no one here, they started to destroy everything, the buildings. And this is a filter of the gas masks. You put the tube here, the mask, and this clean the air from the radiation or gas. Ono što malo ljudi zna jeste da su Albaniju 1997. godine zahvatili građanski nemiri zbog ekonomskih problema u zemlji, koji su prouzrokovani krahom piramidalnih šema. By Kalashnikov. Look everywhere. A onda ulazimo u bunker koji je napravljen da se u njemu preživi nuklearna katastrofa. Costa, where are we going? Started, they could stay inside the bunkers, cook here, drink, everything inside. This is the kitchen, and here is the water. It was filtered by the radiation from the nuclear explosions. Pored hrane koju su imali, postojao je i filter za vodu kako bi ljudi mogli da prežive što je duže moguće u njemu. Bunker izgleda pomalo jezivo. Debeli i ogromni zidovi su činili da u ovom bunkeru temperatura bude
15 stepeni manja nego napolju. Posle bunkera stigli smo do ogromnog generatora za struju. Oh my god. This was generator room. I ovo ovdje je ta soba za generatore koji su korišćeni da bi se napajali strujom. Pazite vi ovo. Ovo masivnost, koliko je to ogromno. Sjajno izgleda. Sad ovdje tehnički svakih par metara imaju neki bunkeri. Tu gdje piše mine, mines, tu Kosta ide. Kosta. Are we going in? Easy. No, I said, are we going in because it says mines? Mines, it means in Finns it is mine, not mines. Posle završenog obilaska došlo je vreme za polazak. Ovo će verovatno biti moja posljednja emisija o Albaniji, barem za ovu godinu. Ono što sam shvatio jeste da Albanija skriva mnoge lepote, od kojih većinu nisam ni stigao da posetim. Ako ste ljubitelj avantura i drugačijih putovanja, Albanija je definitivno zemlja za vas. Pišite u komentarima ukoliko ste posetili ovu zemlju i podelite sa nama šta vam se svidelo kod nje. Pozdrav!